and everything that was there, and everything that he's been working on, the consistency, the perseverance, to produce this album. But I will mostly speak in English for our people that came home that need to hear from us. Welcome home. That's what made him cry, looking at you and seeing in each one of you his own family, and that reconnection, that's what made him emotional. So I will just say a few words in Wolof, then I will come to you. Fata, liggéey bi am solo bi nga def ci réew mi, ñun ñëpp gis nañ fi nga jaar. Nga nekk pionnier ci suñu culture ak suñu art, parce que réew mu nekk dafa am lu koy symboliser. ci réew mu nekk dafa am art ak culture boo xam ne mooy nekk lu ñuy wax soft power. Amérique li tax tey àdduna bi yëpp bëgg dem Amérique, li tax àdduna bi yëpp bëgg fa nekk, ñun ñu fa dëkkoon yëpp ak ñi fa demagul bëgg fa dëkk, nga dem ci naar yi ci chinois yi fépp fu ñu nekk, même bu ñuy compétir américains yi dañu bëgg dëkk foofu la bëgg mel comme ñoom. ñi fi toog yëpp dañu solo comme américains yi presque. C'est parce que dañu xam pouvoiru li Fata di def nii mooy arts, pouvoir culture, ñu utiliser ko ci seen Hollywood, def ci lépp lañu am, pouvoir bi ñu am yëpp ñu def ko ci seen film yi ak seen musique ak seen sport, ba tax tey mu jaay Amérique ci àdduna bi. Donc ku mel ne Fata el présidente dafa teel a comprendre loolu, ndax rap music bi nga xam ne dafa ñëw suñu réew dafa amoon lu ko jiitu ci réew mi fii. ñun suñu culture, xam nga damay wax toujours que depuis indépendance suñu dëkk dañ ko tabax ci xelu jaamur, ci solu jaamur, ci lekk jaamur ak ci lépp jaamur. dañu wàcc suñu maam yi li ñu amoon yëg ci ànd jaamur, bëgg a tabax ci ànd jaamur mënul nekk. waaw moo tax ba léegi Sénégal pour mu dem il faut ñu delluwaat ci lépp nag, ci économie, ci social, ci culture, li maam yi bàyyi woon fii. parce que nit pour nga taxaw il faut nga am roots, mooy say racine, cëslaay mag ñaa ngi fi dañu waxal. donc loolu boo ko amul mënoo taxaw. donc moom loolu la comprendre au début, moo tax buy wax taasu bi ñu ko comprendre xamuñ ne taasu dafa bokk ci suñ culture, dafa bokk ci lépp si ñun. booy jël soxna sax ci taasu lañ koy tàmbalee, mu bokk ci suñu DNA, mais mënuñ ko def à côté jël beneen culture boo xam ne dañ koy teg ci kaw. te taas boobu dafa am lu mu jur, parce que ñi nekk African American yi nga xam ne ñoom la ñuy toppandoo tey ci àdduna bi, boo déggee ni ñuy waxee sax da nga xam ne daf fii lañ ko jëlee. ko xam culture da nga ko mën a comprendre. et man je suis très content que nga bring debate boobu ci la in the center stage, débat boobu nga créé waat ko. parce que loolu laay wax man ci économie li tax ma dugg ci politique Sénégal tey, c'est parce que il faut que ñu recentrer ñun kuñ nokk suñu identité d'abord balaa ñuy wax économie. te yaa ngi koy def ci culture bi, je pense moo tax ñu mën a ànd, parce que on a les mêmes philosophies ci li war a mën a doxal suñu réew. donc maa ngi lay féliciter, di la encourager, mais di la wax ne li wax naa la ko Washington ngeen si reetaan ak ñoom Dip, ni ñoom Jay-Z mel Amérique, man noonu laa lay xoolee quoi. waaw noonu nga nekk pour ñun Sénégal, parce que dafa am loo xam ne danga ko def ci réew mi fii. yow bi ngay tàmbali musique bi ngay def nii lu nekk dégg nga ko ci réew mi, ñun ñëpp on est là, fi la ñu fekk. façon d'inauguration bu nekk jot nga ko, parce que les gens n'avaient pas compris fi nga doon waxee. mais tey li nga tàmbali ñun bi ñuy nekk jeune ak yow di xool innovation bi nga doon créer, ni nga doon advancer dans le futur, boo xam ne yaa ngi ko doon tibbee ci li ñu am, di jël talent bi nga xam ne rap music bi mu ngi ko am ci àdduna bi, mais yaa ngi koy tibbee ci sa cosaan. C'était extraordinaire, mais les gens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui ñëpp moom la ñuy def, d'accord, fekk lañ la si. donc kooku dañ ko war a tàccu, dañ ko war a gën a remercier. Thank you for what you've done for the country. You are one of the pioneers for this country. You are a superstar for us, and we are proud of what you represent for us.
So to our people that are here, you are home. I'd like to welcome you home. It means a lot for us to welcome you here, because this is the land of your ancestors. This is the land of your parents and your grandparents. And I know for so long there is a divide that's been put in between each other. That divide has gone so deep that from the Caribbeans to Colombia to Brazil, the biggest population of African descent after Africa, the United States and Canada, everywhere. When you come home, you can feel that there is a void here that was created by that divide. And that void was intentional. For so long, they have played in those intentions as well to continue to divide us. I've lived in the US for 18 years and very close to my people, African Americans, in both Cleveland, Ohio and Washington, D.C. My children are African Americans. So I can understand how much intention they put to continue to put fuel into making you believe that your people over there are this way and they're against you. And you can sense that difference when you're in the US sometimes, of certain communities that don't understand that this divide is making us weaker, and that was their true intentions. You understand what I'm saying? But today, people like Fatah are playing a role of reconnecting us, reconnecting the dots, rewriting the story, because for so long somebody else is telling our story. I'm saying, and somebody else is writing our books, somebody else is feeding the knowledge to our children. But the time has come now that we are writing our own stories. I'm saying, we are telling our own stories, and we are connecting to the spirit of our ancestors to say, you know what, a lot has happened, but it is time, in the honor of our ancestors, that we reconnect the dots. Africa has been stripped from what's its strongest, it's you. Africa has been stripped to its smartest, to the most intelligent. That's why until today, more than 400 years later, we are still the richest continent in the world, but yet the poorest continent in the world. If I come to your house and I take, it's like the Willie Lynch method. It's the same thing. I come to your house, I strip the husband, and then put the woman against the man. That house is not going to stand. And that's what they did to us for so long. When they came to this continent, they found the strongest people and took them away. And then we are still suffering from that. And they know that our strength is within our unity. And they will do everything possible for us to unite. But the work that you're doing, brother, this kind of thing here, is what's going to unite us. It's going to take 1 to 2 to 3. From neighborhood to neighborhood, from community to community, from state to state, then from country to state. Soon there's going to be a song that's going to be sung around the world from our diaspora that the entire world will not have but to listen to it. And I can feel that here. So I don't want to keep it too long, but it's just to say that you are home and we love you. We love to see you home. And this continent, I truly believe will never be developed until we be able to reconnect with our people in the United States, African Americans, in Brazil, I've said it there, in Colombia, in the Caribbean, in Haiti, all over the diaspora. That's why I created the Afro Global Connect, which is bringing us together, that you're doing today. What you're doing is very symbolic, brother, and thank you for bringing us together. And I know the ripple effect will happen from here. You will be able to tell the story
that usually when they tell back in the U.S., yeah, you know, in Africa, they don't like Africans. African Americans, they don't like. But when you go home, I know you can say what you felt when you land. You know, it's the first time you land in the country and you say, damn, finally we majority in this. You know what I'm saying? God damn, this is the first time we majority, you know what I'm saying? Well, where they at, you know? I know you felt that, didn't you? Yeah, because this is the first time you land in the country and you're like, we majority, you know? And guess what? We love you. Welcome home. Thank you so much for having me. Thank you, brother. God bless you. Yeah, unfortunately, I got to run to a meeting, but I just wanted to say a few words, and we love you, brother. Thank you. God bless you. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Monsieur Thione Niang, s'il vous plaît, qui nous...